Irkutsk, 5 time zones east of Moscow, known as the Siberian Paris, lying on the banks of the deepest freshwater lake in the world, the Baikal. Irkutsk, a city rich with history. Despite the many shocks of the 20th century, our city preserved her beauty and the grandeur of her architecture. Buildings, which we now consider architectural monuments, tell us the great history connected with fate not only of Irkutsk itself, but also that of Russia. This year, one of such buildings celebrates its 125th anniversary. The history of Irkutsk Synagogue began long ago. In 1878, the first stone of its foundation was laid. Needless to say, by virtue, the Jewish community has the reputation that every member is always prepared to contribute, however large or small. Not only wealthy Irkutsk merchants, but the entire Irkutsk Jewish community gave money for this large and expensive construction project. Each person donated his part. Yosef Baruchovich is the synagogue's eldest member, still having attended services before the revolution. Я всегда выступал, когда выступал перед евреями, говорил, что 3 пятидневных золотых рубля Мерецкого, Калимирова и Берковича, я говорю, равны 3 медным пятакам, которые мой дед, прадед дарил. Я говорю, это тоже благотворительность. Цена не в самом сумме, а цена в факте благотворительности. Факт. Это было развито. Евреи помогали хорошо. Хорошо помогали. Я вам должен сказать, по старому времени, дореволюционному, синагога имела колоссальное значение, потому что она концентрировала всю общину. И раньше ведь люди, евреи, помогали друг другу. Они вносили деньги, помогали бедным. By the spring of 1879, the synagogue was almost completed. On April 5th, at 10 in the morning, the first ceremony of praise took place. The rabbi gave a deep and emotional sermon, filled with thanks to God and to the liberating Tsar, Alexander II, for all that he had done for Irkutsk Jewry and its future. But sadly, that same year, a fire halted the synagogue's completion. The synagogue's building was successfully completed in its entirety by the end of 1881, and at that moment, Irkutsk Synagogue was the largest in the Siberian and Far Eastern territories. In the middle of the 1890s, a Jewish merchant by the name of I.L. Newman contributed to the creation of one of the most distinguished libraries in Irkutsk. By 1915, it contained more than 4,000 books. In the beginning of the 20th century, Irkutsk Synagogue, just as all of Russia, was shocked by another fire, the Fire Revolution. In 1920, Rabbi Natan Olevsky was selected as the rabbi of Irkutsk Synagogue. He raised the synagogue's authority in the city, thus becoming one of the most respected rabbis of the time. Not only did Rabbi Olevsky publish a book on Jewish laws and traditions, but he directed correspondence with many leading religious activists throughout the world. His influence was so great that he was even invited to serve as a rabbi in Moscow, in the Mariner Roshel Synagogue. However, even Rabbi Olevsky could not prevent the tragedy that was about to unfold. May 4th, 1932, a presidium of the Eastern Siberian Regional Government made a decision to liquidate all synagogues. The synagogue building was transferred to the local government and served as administrative offices. At this time, the synagogue's property, in addition to the library, were handed over to the establishment of a museum on atheism, and then to the art and regional museums of the city. At the present time, only a few books have been collected and preserved from that unique library. However, still during the most challenging times, the Jewish community tried to help and support each of its members. Нанимали специального огородника китайца. Специальный огородник китайца. Платили ему для того, чтобы научить детей выращивать овощи. На выращенные овощи оплачивали китайцу, огороднику, а остальное давали бедным детям. During World War II, the synagogue's building housed different public organizations. Only in 1947, the synagogue's second floor was returned to the Jewish community.
Lyubov Guberman, not by her say, knows about the synagogue's life during those times. Her family was evacuated from Kiev to Irkutsk, and for about 7 years the Gubermans lived in the synagogue's building. Синагога для меня дом родной второй, потому что я, в общем, выросла в этой синагоге. Ну, как вам сказать, все хорошее, что было здесь, я впитала в себя. И вот теперь отдаю своим детям, внукам и людям. Я была пионеркой, вот дойду до сюда, и галстук снимала, и заходила в синагогу, то есть я боялась. И в комсомол вступила, тоже моя бабушка, значит, устроила обед, ну, потому что знали, что я вступаю в комсомол. Это был праздник для нас. А дедушке не сказали, потому что боялись дедушку. Observing traditions and fulfilling rituals in Russia at that time was extremely difficult. However, Irkutsk Jewish community was one of the few that prevailed in Siberia and the Far East. Even matzah was baked within the synagogue walls. К концу 50-х годов было изготовлено оборудование. Ну, правдами, неправдами это оборудование было изготовлено, заказано, выкуплено, изготовлено и использовалось для полупромышленной выпечки мацы. Для Иркутска прежде всего это было важнейшим элементом признания статуса синагоги, статуса организации, которая не просто изготовляла мацу. Маца отправлялась в разные регионы страны. Мацу отправляли и во Владивосток, закрытый город тогда, вы помните, в Одессу, то есть, сами понимаете, традиционный еврейский центр. Отправляли в Киев, отправляли в Москву. By the beginning of 1981, the synagogue underwent minor reconstruction and services resumed in it. However, this old and long-suffering building still demanded fundamental repairs. In 1991, the synagogue's building was officially handed over to the Jewish religious community. And so, after almost 60 years, the synagogue once again began to serve its function and became the heart and soul of the Jewish community. In 1999, a second fire in the synagogue's history raged, but the building was miraculously saved. At this time, a simple reconstruction took place, but the question of a capital reconstruction and remodeling was still an issue. Today is a new century, but fire is still a main danger for buildings built by men. Against natural disasters, men are weak and helpless. But yet, we join forces to stand up to them and rebuild all that was destroyed. Fires can be natural or man-made, but it's up to us to rebuild. And tragically, in the year 2004, once again a fire blazed. It destroyed all the interior furnishings and wooden structures, leaving only the synagogue's outer brick walls. The fire burned on one of the most mournful days for the Jewish people, the fast of the 9th of Av, when both the first and second temples in Jerusalem were destroyed. Сообщение о происшествии поступило в 12 часов ночи. Пожарные говорят, что с большим опозданием. По предварительной информации, в момент возгорания в синагоге никого не было. Сработала автоматическая противопожарная система. Сигнал приняли сначала милиционеры, они и вызвали пожарных. Первый расчет прибыл на место уже через 4 минуты. Если бы прошло еще немного времени, было бы поздно. Сложность тушения заключается в том, что здание старинной постройки, множество пустотных конструкций, то есть идет скрытое распространение огня. Ну, я думаю, что это один из таких был сигналов, что надо ее приводить в божеский вид. Я думаю, что это откуда-то сверху был импульс. Я сначала подумал, что это за ошибка. А когда осознавать, уже начинается все впутывать в голове, как это все может быть, и надеяться, что это не было нарочно. Для всех это было очень огорчительно, и очень многие переживали, и особенно когда после уже пожара мы пришли посмотреть на вот это, то, что уже было много воды, и вода доходила чуть ли не до дороги, то есть это было, конечно, печальное зрелище. The synagogue was essentially demolished, yet the Sefer Torah was not damaged.
Several days before the fire, Rabbi Aaron Wagner removed it from the synagogue to be checked by a scribe. Although the Torah did not suffer, many of the library's rare and antique books were ruined first by the fire and then by water used to extinguish the flames. Many of these books were even typed during Tsarist Russia, and several were brought from Poland, Israel, and Italy. By Jewish tradition, it is forbidden to simply throw away Jewish books since they contain the author's work, soul, and tears. Therefore, books require respect and a worthy burial. The burial took place in Irkutsk Old Jewish Cemetery. Despite the fact that the burial ceremony was on a weekday, the Jewish community united as young and old came to pay their respects. After sifting through the ruins of the burned synagogue, no one doubted that we must restore this holy building. A construction project was written in the year 2000 with the involvement of Boris Gornach, and this was used as a basis for the new project. Здание самой синагоги, оно теперь будет носить несколько особый характер, общинного плана. Там не только религиозная часть будет, а там и мероприятия культурного, общественного, воспитательного значения. И я считаю, тот проект, который сейчас разработан и воспроизводится в натуре, он как раз соответствует тем идеям, которые правильно было бы и делать. During the cleanup of the burned structure and preparations for the restoration work, steel columns were found under plaster structure and concrete. These columns originally supported the synagogue's second floor, and among them also was discovered a niche in the wall where the Torah scrolls were kept. All of these findings brought corrections to the restoration plans, and in the near future we pray that Irkutsk will see it fully renewed in its original state. Included in the new plans for the synagogue is not only a grand main sanctuary, but also a library, a soup kitchen, a computer learning center, and even a sports center. One of the fundamental building blocks of a Jewish family is the mikveh, or ritual bath. A new mikveh will be built on the exact same piece of land where the original mikveh stood. The new reconstructed synagogue will be a real community center. Работа эта очень интересная и нужная. Она нас всех заинтересовала, потому что хочется, чтобы город приобрел реставрированное красивое здание синагоги. Мы начинали работать с чистого листа, практически без проектно-сметной документации. Вот это было очень сложно, но мы это сделали постепенно, уже сейчас и проект появился, и сметы. Хочется, конечно, сделать как можно быстрее, красивее. Мы со своей стороны делаем все, что от нас зависит. Стройка идет в хорошем темпе, с хорошим качеством. Проблема одна – финансирование. The documents, permissions and architectural plans have been prepared and the restoration is well underway. However, we all must remember that the synagogue's restoration is only possible with the strength and vigor of the Jewish community worldwide. Part of the sponsorship for the building's restoration comes from the Federation of Jewish Communities of Russia. К сожалению, за последние годы это первый случай, но, к сожалению, раньше были такие случаи. Мы не думаем, что это акт связан с антисемитизмом. Просто трудно нам сегодня понимать, как это произошло, но это не самое главное. Самое главное это смотреть завтрашнего дня. Здесь всегда в Иркутске мы чувствовали себя комфортно. The synagogue building has a historical value, and therefore Irkutsk regional administration is financially contributing to the restoration work. Other generous contemporary philanthropists include Victor Vekselberg and the Rohr Family Foundation. The Rohr family funds the construction and restoration of synagogues and invests funds in the creation of community centers and mikvahs in more than 30 cities in the former Soviet Union. The construction work is progressing, but until the restoration of the synagogue is completed, the community is inconvenienced by the lack of space to conduct services and programs. Когда синагога была до пожара,
приходило очень много молодежи приходило, понимаете, и всякие мероприятия планировали, проводили мероприятия по традиции, по культуре, вот, в основном молодежь, понимаете, и танцы, и веселье, и все прочее. Ну, а сейчас, понимаете, нет места, очень мало места. However, no one doubts that very soon the Jewish community of Irkutsk will have a new, once again restored, comfortable and modern synagogue building. Я думаю, что когда отстроят синагогу, это будет прекрасная синагога. Дай Бог дожить до этого. Это будет прекрасная синагога. Мы сейчас не падаем духом, надеемся на то, что синагога будет восстановлена, тем более на данный момент видны какие-то продвижения, результаты. Ни у кого нет сомнения, что мы уже через полгода, через год будем уже обратно вновь проводить занятия воскресной школы в здании синагоги. Такой город, как Иркутск, должен иметь современную синагогу, потому что это не только место посещения для тех, кто живет в нашем регионе, это место посещения многих туристов, среди которых много, и в том числе и евреев, которые хотят помолиться, и вообще это как бы показатель отношения государства. Написано в наших святых писаниях, что когда будет построен в Иерусалиме третий храм, он уже будет вечный. Так я смотрю, что это у нас тоже построение третьего храма. Очень важная вещь сказать каждому человеку: ты тоже можешь участвовать в восстановлении здания синагоги. Пока здание не готово, всегда можно присоединиться к этому огромному, грандиозному проекту. Я призываю всех участвовать в этом. And this our film concludes, but the history of Irkutsk Synagogue does not end here. Let us all unite to preserve the past and help in writing its future.